twari twasabye ko ibyo bikorwa kandi turabizeza ko birakorwa vuba ku buryo liste ibigaragara. Prime Minister, ikibazo gihari udasobanura neza, tumaze imyaka ingahe se hano dukora ibingibi? Muravuga ngo mwashyizeho ejo bundi, mbere yaho imyaka 10, 15, 20 hari iki? Ntabwo ibingibi ari bwo bikwiye kuba bitangira. Irahari nyine, iyo one stop center irahari, yagiyeho kugira ngo bigende gute? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ku banyarwanda bakurikiye hirya no hino bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, ikibazo cyari cyabajijwe cyarebanaga n'ibyangombwa ba rwiyemezamirimo usanga bafite urutonde rw'ibyangombwa byinshi basabwa, ariko agasabwa bimwe hano yasubirayo ejo bakamubwira bati hari n'ibindi ugomba kuzana. My name is Shaya Muvunyi. Ikibazo mfite ngiye kukibaza mu Cyongereza. I hope that's okay. I'm an entrepreneur of 6 years. I own a business called Glow Force. We manufacture hair care and skincare products. As an entrepreneur, I frequent a few institutions, namely Rwanda FDA, Majirwa, and occasionally Rema as well. When I frequent these institutions, there is an issue I face across all of them, which is that when I'm going to apply for a license or certain certification, they will give me a list of requirements. I take the week or 2 weeks to fulfill these requirements. I go back, and then they give me another list of requirements. This wastes a lot of time. Mind you, these things I'm applying for have been applied for by other people, so the list of requirements is known. My issue is, why aren't I given an exhaustive list to save both time and to be more efficient? I have asked, whilst I'm on the ground, to several workers of these institutions, why do you do this? I am told, oh, we did not really understand what you do, but now that we understand, you need these extra things. Why not ask me an exhaustive list of questions so that you're able to understand my business before you give me a list of things that I need to bring? Mbere yuko dukomeza gufata abandi, reka hagira abasubiza icyo kibazo. Niba ni Minister wa Commerce, RDB, whoever, bagisubize. Nta nubwo kijyanye n'ibyo twaganiraga mu kanya, ariko reka kibanza gisubizwe kiva mu nzira hanyuma dukomeze ibyayo. RDB. Murakoze nyakubahwa Perezida kumijambo. The challenge that was raised is the very reason why we created the one-stop center. So to remove the friction points and situations where investors have to go in multiple different places to... Yeah, but here the question is, the issue is the one-stop center is not working. So that's what should be answered. I thought, yeah, let's go to the point. Why that situation, if true, is happening? Yeah, straight to the point. Either between you and the Minicom, where he is. So you should both answer that, and quickly we get something else. Thank you, Your Excellency. I would just invite her to come to the one-stop center, because all the services that she's referred to are provided in the one-stop center. So that she doesn't have to go to the different places, we would invite her to come to the one-stop center, Your Excellency. That may require that you educate everybody as to what to do, because maybe she doesn't know what to do. Why? Some people should be having that responsibility to explain. You can't keep inviting or explaining to one person and then another person and then
separately. So why doesn't she know where to go? We create a one-stop center, it doesn't work, nobody knows where it is, so who addresses that problem? We must... Okay, Prime Minister, this matter should be resolved quickly and we are done with. Throughout the system, we can't keep handling one particular case. Yeah. Murakoze, Your Excellency, ngira ngo ibyo muvuga nibyo kandi task turayumva kandi turaza kuyikora. Uretse ko mu by'ukuri twari twatangiye no kubikoraho, twari twasabye Minicom guhuza biriya bigo byose bya regulation za REMA, za FDA, ibandi n'abandi bose, ku buryo tugira framework imwe igaragara y'uko decisions mu byerekeranye na regulation, mu byerekeranye na standards, mu byerekeranye n'ibyo byangombwa byose ukuntu bitangwa, ku buryo nk'uko abivuga tugira list imwe ya requirements. Kuko ikibazo cyo muri one stop center, Your Excellency, nibyo one stop center iriho, ariko icyo uriya mugenzi wacu avuga ni uko buri regulatory body itendinga kugira isa nkaho igira requirements zayo. So twari twasabye ko ibyo bikorwa kandi turabizeza ko birakorwa vuba ku buryo liste ibigaragara. Prime Minister, ikibazo gihari udasobanura neza, tumaze imyaka ingahe se hano dukora ibingibi? Muravuga ngo mwashyizeho ibi, mushyizeho ejo bundi, mbere yaho imyaka 10, 15, 20 hari iki? Ntabwo ibingibi aribwo bikwiye kuba bitangira. Birahari nyine, iyo one stop center irahari, yagiyeho kugira ngo bigende gute? Yagomba gukora. Ubu nibwo mutangiye bundi bushya. Ntabwo ari reka tubigihorera hano. Ariko ababyumva babyumvise, iki kibazo kigomba gukemuka vuba na bwangu nacyo kikarangira. Ntabwo twahora dusubira mu bintu nyuma y'imyaka 10 ugatangira bundi bushya. Ibyari biriho mbere hose byakoraga gute? Bikaba ko turi muri Kongo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Kongo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Kongo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Kongo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda, zisha ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Kongo cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Kongo MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Kongo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing. Dufite nk'ibibazo duterwa n'abandi.
reka mpere ku bibazo by'akarere turimo. Muzi ibibazo tumaranye iminsi imyaka bijyanye n'abaturanyi bo muri Kongo, ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga, ubundi ni impanga. We are supposed to be twins literally, ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Okay, nta kibazo ufitanye nabyo. Niba umuntu afite guhitamo uwavukana nawe cyangwa wabana nawe impanga, ibyo ntacyo nabikorera jyewe, urabyemera. Ariko uko kuba impanga cyane cyane kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi, ibyo bakabihuriraho. Ibi ndabivuga ntabwo ari ibanga, kuko ubwabo barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Nta kintu gishya nahimbye, ntacyo ndi buvuge gishaka abantu gukurikirana ngo ariko ibyo yavuze nibyo, cyangwa niba ushaka kumenya ko ari byo, utega amatwi wumve ibyo bakubwira bo ubwabo. Ntabwo rero twajya gushakisha ahandi. Izi ntambara zimaze iminsi, icyambere nagira ngo rwose mbisubiremo mbivugire aha, mwumva uzi ko wumva ko nshobora no kuba mbeshya ampakanye, rwose ndishimana ntagira umupaka. Tubivuze kenshi, tubibwiye abantu benshi, barabizi ntibabihakana, ariko bakabivaho bakajya ku bindi. Iyi ntambara yo muri Kongo mureba ntabwo yatangijwe n'u Rwanda, ntabwo yaturutse mu Rwanda. Bose mubyandike, mubisuzume, mubikurikirane, ababishidikanyaho murabimenya ukuri kwabo. Intambara yaturutse ahandi, ntabwo yaturutse hano mu Rwanda. Aho handi sinirwa mpasubiramo, narahavuze sinirwa nongera kuhasubiramo. Yaturutse kuri Kongo, ariko turuka n'ahandi. Uko babigenje hagati yabo ibyo ntabwo bindeba. Ariko muri Kongo ikibazo u Rwanda rufitemo ni iki? Ikibazo u Rwanda rufite muri Kongo kijyanye n'interahamwe ziri hariya na politiki na ideology ishingiye kuri genocide, kandi bigahora iteka batunga u Rwanda urutoki ngo turaje bagenze nk'uko twabagenje ubushize. Ubushize murabuzi ko byabaye, ubushize murakuzi. Ubushize abo bwahitanye kuba aribo babyivugira. Ibyo rero nabyo bikongera ibyo navugaga bituruka hanze, bikaba ko
turi muri Congo gushaka amabuye y'agaciro, ko aricyo gituma dufitanye ibibazo na Congo. Bikaba ko u Rwanda rwacu ari rutoya, dushaka kujya muri Congo kugira ngo turwagure. Impamvu zikaba nyinshi, bakahimba impamvu, ariko bakanyura iruhande rw'ikibazo kimwe bazi nabo bagizemo uruhare, kijyanye n'interahamwe ziri hariya muri Congo. Interahamwe zari zaratujwe, interahamwe zahawe imbunda, zigisha ari abari basanzwe babizi, abashya bagirwa ingabo za Congo cyangwa se ku rundi ruhande zirakora. Loni UN ijya gushyira ziriya ngabo za UN muri Congo MONUSCO, mwibwira ko bazishyiriye kugira ngo bigende gute? Kuki barinze gushyirayo ingabo za Loni muri Congo? Ariko kugeza n'ubu iyo uvuga Loni rero ntabwo umuntu yumva neza icyo uba uvuga, cyangwa iyo uvuga international community, whether UN or international community, they more or less add up to nothing, because the UN is everybody, but at the same time it is nobody. The international community is all of us, but actually it is none of us when it comes to some of these problems. So you don't know who to hold responsible. Who is supposed to be held responsible? In the end, the convenient path is to find a culprit, to find somebody else who is responsible, and that becomes Rwanda. When you talk about Rwanda, you know what you're talking about. It is this small country of ours, you, me, and others. But when you say international community, you really, who are you talking about? Now, that force was put there. I just use a simple explanation, try and cut the long story short. Many times I meet ambassadors of countries credited here, either best here or best outside, or I meet government ministers of different countries. When you are talking about this problem of Congo, one of the many questions they ask is always, how many Interahamwe are there in Congo? How many FDLR? In other words, what they are trying to say is, you have turned it into such a big problem when actually they say some of them are old. They are 90 years old. Say, but if you are saying they are 90 years old, it means they are there. But
to become 90 years old, if you have children that you train and put in their heads this kind of ideology, and they end up being militias or fighters within FDLR, I mean, how does being 90 years old become irrelevant? How? So they ask me, how many? The easiest answer for me sometimes is, why don't you ask the UN forces you put there? You sent these forces to go and deal with this problem, among others. So they should really be telling you how many or what they are doing. Second, I answer them on issue of hate speech. How do you count the numbers? If the president of the country, that is Congo, or his assistants or heads of different institutions publicly talk about genocide, talk about attacking Rwanda, talk about all kinds of things as relates to genocide ideology. How do you count that in numbers? So you tell me how many give such a speech? Well, I also tell you, even if you think there are few who give such a speech, there are millions who are listening. And among them, they are recruited into that, and they become part of the threat that Rwanda faces. Others come and say, yeah, but Rwanda, I think you are strong enough. I have not understood the meaning. I say, strong enough to do what? To sit back and be run over? I said, is that what you do in your own countries? I wish I was actually strong enough. I'm not. I wish I was strong at all. Then I would, take such threats as simple as something I can deal with as and when I need to do that. But I'm not, because I'm not in the end, because I even depend on you. One day you decide these people in international community, they have, I think they took things literally. They are helpful. I would say they are helpful. They have been supportive. But they even are supportive in creating problems for us. They are helpful in one sense of solving the problems, and helpful in another sense of creating problems for us. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. Sometimes you feel